Today we are going to discuss the Laplace transform. Laplace transform is a continuation of Fourier transform. What is that? In Fourier transform, there are some signals, which cannot be represented by Fourier series or Fourier transform, but Laplace transform can address those. Beside that, this Laplace transform also considers your area of convergence. That means the existence of the solution, where the solution is, that where means at which area you can get the exact solution. That also it also gives some idea about that as well. Okay, this is the Mr. Fourier. Okay, that we had been talking about. Fourier, he was born in UK, isn't it? He was born, sorry, in France. No? Those, Fourier, he was born in France, and then Laplace, he's also from. See, this gentleman is born 1768. See, how many years ago? Sir, প্রায় 250 বছর আগে স্যার। Imagine this gentleman had put us for some of us such a problem that we do not understand. But here, this much time ago, or 250 years ago, he understood this problem and explained it for us. Okay, and this is Mr. Laplace. He's also from France. Both are from France. Okay, and this gentleman was born 1749, little younger to that earlier man, Fourier. So it is thought that Laplace transform is an advanced version of Fourier transform. So Laplace transform can be viewed as a generalization of Fourier transform. Due to its more general nature, that means it can handle or it can solve the signals which cannot be dealt with by Fourier transform. So it has got a number of advantages. What are those? First is that Laplace transform representation exists for some signals that do not have Fourier transform representation. Number one. Second is that it can provide additional insights beyond those facilitated by Fourier transform. So the term is insight of a signal that can be facilitated by this Laplace transform. Okay, let's see how it is, how it speaks about the signal or solves the signals. Now, see, if we have a signal like xt is the input and yt is the output, as usual we normally, and the impulse response is ht. So, an LTI system, input, output, and system response or impulse response of the system. Xt, yt, and ht. Normally, these are the three variables we use for the signals, for input, output, and system impulse. Now, see, the input signal xt is e to the power st. That is yt equal to hs e to the power st. That means where hs is the system impulse response and presented by integration minus infinity to plus infinity ht e to the power minus st dt. So this is the system response, and hs is termed as the Laplace transform of ht. Okay, so now we have seen a mathematical expression of Laplace transform. What is the impulse response in frequency domain, and is the transform of ht that is in time domain. Now here we have something like
in case S equal to j omega, where omega is real and S is purely imaginary, then HS becomes Fourier transform. Remember, so here this Laplace transform had a condition by which the Laplace transform and Fourier transform is the same. When you have this S equal to only imaginary part, that means j omega, then it is same as Fourier transform. At the same time, see, it has got two parts. One is real part and imaginary part. The S, that means sigma plus j omega. Okay, so see, we have got now in Laplace transform, we have got two parts. What is that? The sigma is the real part of S, and j omega or omega is the imaginary part of the signal. In this case, now the bilateral Laplace transform of the function xt denoted by Lxt or xs. See, xs, not omega. X omega, if you say omega, then it is your Fourier transform. But if you say S, then it is the indication of Laplace transform. It is defined by xs equal to Laplace transform of xt equal to minus infinity plus infinity xt e to the power minus st dt. That means this is the signal part, and this is the part of the signal, and this is the part of the this part, and this indication part is the part of the formula. So we can now the inverse. This is the Laplace transform, and inverse Laplace transform indicated by xt equal to L inverse x is that is the Laplace transform in Laplace form in frequency domain, that is equal to 1 by twice pi j minus sigma minus j omega, or j infinity is the plus j infinity x s e to the power st ds. So this is the inverted portion. That means you get output you're getting in time. This part is in frequency domain, and here you are getting in Laplace transform, that is in frequency domain. Here input is the signal is in time domain. Now there are two different versions of Laplace transform. What are those? The bilateral or unilateral version. Bilateral and unilateral. What is bilateral? Bilateral is indicated that, see, we have from minus infinity, minus, and also plus. Now, if you only say 0 to infinity, then it's unilateral. When you consider from minus to plus, that is minus infinity to plus infinity, that is bilateral. Okay. So this. Okay. Now consider the special case when S equal to j omega, omega is real. That means real S equal to 0. At that time, what we get? See, xs when S equal to j omega equal to minus infinity to plus infinity. Okay, then xt is the minus st dt, where S equal to j omega. So for S, we can write j omega. So if I write j omega, it becomes minus j omega. Now see, this part is just nothing but equal to Fourier transform. That means our Laplace transform is nothing but Fourier transform when S equal to j omega. But if not, that means if you have a real part as well, thus the Fourier transform is simply the Laplace transform evaluated at S equal to j omega. In other words, x is S equal to j omega. At that time, for x Laplace transform equal to Fourier transform. Now, incidentally,
it is due to the preceding relations that the Fourier transform of xt is sometimes written as x j omega. Remember, we normally write x omega in Fourier transform, but it can also be written x j omega. The same. What I am telling. Remember, in Fourier transform we wrote x omega is the Fourier transform of xt, and inverse transform of x omega equal to xt in time domain. But it is told that not omega, it can also be written j omega, is same. In Fourier transform, if you write Fourier transform of xt equal to x j omega is same as x omega. Okay, that is what is discussed here. Now, if there are another condition that s is having a real value as well, not only the imaginary part. If the s equal to sigma plus j omega, at that time it is the real presentation of our Laplace transform. Sorry. Okay. Now see, if s equal to sigma plus j omega, where sigma has a real part and sigma and omega both are real. Both are real means s has got a real part and also an imaginary part. At that time, see, x omega as xs, that means the Laplace transform equal to minus infinity to plus infinity integration and xt e to the power minus sigma plus j omega t dt. And at that time, you see this part, that means e to the power sigma minus sigma t. This is additional than that of Fourier transform. Okay, so this part, that means if you multiply Fourier transform with e to the power minus sigma t, then you get the Laplace transform. That means e to the power minus sigma t. This part, this real part, is missing in Fourier transform, and this is the strength of our Laplace transform. Okay. Now see, we can derive the formula for inverse Laplace transform. How? Suppose we have a signal xt and its Laplace transform is xs. Now s equal to sigma plus j omega, where sigma and omega are real. From the relationship between the Fourier and Laplace transform, we have what we have: Laplace transform of xt equal to xs equal to x. If you place s equal to sigma plus j omega, then Fourier transform of x t e to the power minus sigma t. Now, taking the inverse Fourier transform in both sides, then what we get? We get the left side and right side, like inverse Fourier transform of x sigma plus j omega, and on the other, on the left right side, it turns into Laplace transform or Fourier transform and inverse Fourier transform, that they get cancelled each other. Then only remains x t to the power minus sigma t. Now multiplying both sides with e to the power sigma t, then what we get? X t equal to e to the power sigma t inverse Fourier transform x sigma plus j omega. Then we get, see, this from this, from the definition of inverse Fourier transform, we get x equal to e to the power sigma t, and inverse Fourier transform of this part, that can be written 1 by twice by minus infinity to plus infinity integration x sigma plus j omega e to the power
j omega t d omega, and this part can also be written in the same way, x sigma plus j omega e to the power sigma plus j omega d omega. Then if sigma plus j omega can be written s, then ultimately it becomes x s e to the power st. Now one term additional comes, that is 1 by j omega ds, and this j omega, it comes into the to the front because it is 1 by j twice by, and minus integration sigma plus and sigma minus this integration, this range, and xs e to the power st ds. So this is the relationship between our time domain signal and consideration of Fourier transform and Laplace transform, their equivalency, how they relate to each other. Now, let us have an example of Fourier transform. What is that? Like a signal, we have an xt equal to e to the power minus at ut. See, by signal ut, we understand the signal starts from 0 and it continues towards positive, isn't it? The ut, this ut is an indication of a signal that starts at 0 and it continues to infinity, plus infinity. Okay, so now see, let us s equal to sigma plus j omega, where sigma and omega both are real, and from Laplace transform we know x s equal to Laplace transform of e to the power minus at ut. That means the signal that we are given. Now, if for Laplace transform, if we put the formula, this minus infinity plus infinity minus at ut e to the power minus st dt. Now see this formula part comes. In the second bracket, it is on a signal part of Laplace transform. Here, within the second bracket, this is only the signal part, that means xt. Now, if we put the formula of Laplace transform, so this becomes minus infinity plus infinity e to the power minus st dt, and the signal part remains. Now, from the signal part, this ut goes off when we change the limit from 0 to infinity. And now the remaining part is e to the power minus at and e to the power minus st. If t is taken common, minus t is taken common, then s plus a dt. So if you do the integration, it comes like this, isn't it? 1 by minus 1 by s plus a e to the power minus s plus a t, and we have also the range minus 0 to infinity. Now, if you see, now here we have another way of representing this this range that is a little tricky than that of Fourier transform. In Fourier transform, there is no such tricky part. What is that? Now, at this point, we substitute s equal to j omega. Okay. Now, see this s, it has got some other component in it. So what is that? Sigma plus j omega. So we are placing s equal to sigma plus j omega, s equal to sigma plus j omega, and it turns into like this. Now, see, limit is also there, yet to be placed. Now, it is little rearranged only. Okay, little rearranged e to the power minus sigma plus t plus sigma plus a t e to the power. That means the imaginary part is only little segregated in different form, and this part remains same. Now, see, we'll put the value of this 0 or infinity for whom? Only for t, isn't it? The value of t will be placed, and here is no t, so it remains as it is. And here is only one t. Now, if we place the infinity part, see, so here it will be
e to the power minus sigma plus alpha, we can place infinity in case of t, and e to the power minus j omega infinity, and minus if we place e to the power 0, that means t পরিবর্তে আমরা 0 বসাই, তাহলে e to the power 0 equal to whatever come, it comes 1. 1. এখানেও হবে 1, so 1 into 1 1, and ফর্মুলার মাইনাসটা আসবে ফর্মুলার, তাই না, and minus 1. so এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল, কিন্তু এই পার্টটা কিন্তু আমাদের একটা ইনডিফাইন থেকে গেল কি e to the power minus infinity, তাই না, if you multiply something by infinity, it becomes infinity. So, and if you now see e to the power minus infinity, now you can write 1 by e to the power infinity, তাই না, নাকি e to the power minus infinity or 1 by e to the power minus 1 by e to the power infinity, and something to the power infinity means 0. So 1 by 0, sorry, I come once again. E to the power infinity means the value will become very high. So 1 by very high means what? Near to 0. Yes, sir. 0. Near to 0, because I come once again. See, like here e to the power minus something. আমরা এটা লিখতে পারি 1 by e to the power something. যেহেতু মাইনাসটাকে রিপ্লেস করার জন্য আমরা লিখতে পারি 1 by e to the power something. এই সামথিং যদি ইনফিনিটি হয় তার আসে কি 1 by Big amount of value, sir. Infinity means a very large number. Yes, sir. Infinity means very large number. So 1 by very large number, তার মানে কি একটা যদি অনেক বড় সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেই তাহলে it will become near to 0. So this part becomes near to 0. Okay, this part becomes near to 0. আবার এটাও ঠিক তাই, এটাও near to 0 আসবে. Okay, and স্যার রেজাল্ট তাহলে তো স্যার মানে পজিটিভ আসবে। হ্যাঁ, এটা এখন এই জন্য এটাকে এটা আসছে, দেখো এই যে 0 আসছে, তাই তো, জি স্যার। তো এই মাইনাস এবং এই মাইনাসে হয়ে যাবে কি, হয়ে যাবে প্লাস। সো আলটিমেটলি সিগমা প্লাস এ প্লাস জে ওমেগা, আবার এখানে আমরা আবার ওই সিগমা প্লাস জে ওমেগা এস বসে দিলাম, তাই আসলো কি 1 বাই এস প্লাস এ। তার মানে হলো আমরা যদি আমাদের সিগন্যাল যদি হয়, একটা সিগন্যাল যদি এরকম হয় ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এটি ইউটি, তাহলে তার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হবে 1 বাই এস এ। আর কত, যখন আমাদের রিয়াল এস ইজ গ্রেটার দেন মাইনাস এ, এই কথাটা কেন আসলো, রিয়াল এস গ্রেটার দেন মাইনাস এটা কেন আসলো? নাও সি আমাদের এখানে সিগন্যালটা কি আছে, এখানে আমাদের কি ভ্যালু আছে, সিগমা এবং এ দুইটা আছে, কিন্তু আমাদের সিগমা এবং এ দুইটা ভ্যালু আছে এখানে। এখন আমরা যদি বলি 1 বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, কিন্তু এই সিগমা এবং এ দুইটার সিম্বলটা কি রকম, আমাদের এটা একটা কনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু প্লাস হতে পারে মাইনাস হতে পারে। সো এর সিগন্যালটা কেমন হবে আমরা জানি না, এর ভ্যালুটা কেমন হবে আমি জানি না। সো এই এর ভ্যালুটাকে আমাদেরকে যদি আমরা চিন্তা না করি, এর ভ্যালু সিগমার ভ্যালুর সাথে কেমন হবে, যদি এমন হয়, খেয়াল করে দেখো, আমরা ধরে নিছি এই পার্টটা মাইনাস, যদি এমন হয়ে যায় যে এটা যদি মাইনাস হয় এবং সিগমা থেকে বড় হয়, হ্যালো ইফাত, জি স্যার, তাহলে অবশ্যই মানে ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি না যে এটাই হবে, কিন্তু এমন যদি হয় যে এর ভ্যালুটা সিগমার থেকে বড় এবং এটা এর ভ্যালুটা নেগেটিভ, তাহলে তো আমাদের অ্যাজাম্পশনটা উল্টে যাবে, রাইট স্যার। সো এই জন্য আমাদেরকে এর ভ্যালুটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে, হোয়ার ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ। এটাই হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের ইম্পর্টেন্স, বা এটা একটা ক্রিটিক্যাল দিক, বা এটার স্ট্রেংথটা কি,
এটা সিগন্যালের এক্স্যাক্টলি কোথায় তার এরিয়া অফ কনভার্জেন্স সেটা আমাদেরকে বলে দেয়। যে সিগন্যাল যদি আমাদের এ যদি দেখো এ যদি গ্রেটার দেন 0 হয়, মানে নেগেটিভ না হয় আর কি, গ্রেটার দেন 0 হওয়া মানে হলো নেগেটিভ না পজিটিভ, তাহলে তার ভ্যালুটা আমাদের এরিয়া যেখান থেকে আমাদের এরিয়া শুরু হবে সেটা হবে -a থেকে শুরু হবে। জি স্যার। আর এ যদি মাইনাস এ মানে নেগেটিভ হয়, দ্যাট মিনস 0 থেকে কম হয় মানে নেগেটিভ হয়, তাহলে আমাদের এরিয়া অফ কনভার্সন শুরু হবে -a থেকে, এবং -a হবে শুরু হবে এখান থেকে। এটা হলো আমার রেফারেন্স পয়েন্ট। রেফারেন্স পয়েন্টের পর থেকে শুরু হবে, আর এখানে হবে রেফারেন্স পয়েন্টের আগের থেকে। সো দ্যাট মিনস কোন এলাকায় আমাদের ভ্যালুটা ভ্যালিড সিগন্যালের সরি আমাদের সিগন্যালের ভ্যালুটা কোন এলাকায় ভ্যালিড, দ্যাট ইজ অলসো indicated by this by the presence of this constant, and thereby the designer exactly know অথবা যে অ্যানালাইসিস করবে সিগন্যালটা সে এক্স্যাক্টলি নো যে where the signal value is valid, কোন ভ্যালু থেকে তার ভ্যালুটা ভ্যালিড হবে এবং কোন কন্ডিশনে। এই যে একটা এডিশনাল ইনফরমেশন সিগন্যাল সম্পর্কে দেয়া বা পাওয়া, দিস ইজ নট পসিবল ইন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। এটাই হলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের বৈশিষ্ট্যটা। So last line, see the region of convergence of XS is illustrated in figure 6.1. For two cases, one is A is greater than 0 and A is less than 0. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, প্রিভিয়াস স্লাইডের তার আগের স্লাইড স্যার, এইখানটাতে আমরা এস ইজ ইকুয়াল টু যে এই যে সিগমা প্লাস জে ওমেগা কনসিডার করছি। আমাদের তো মেইনলি কোশ্চেনে দেওয়া আছে ফাইন্ড দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ এক্স অফ এস দ্য অরিজিনাল এক্স অফ টি ইজ ইকুয়াল টু ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এটি ইউ অফ টি। এইখানে যে ভ্যালুটাকে আমরা তাহলে স্যার কিভাবে আসলে মানে এসটাকে কি আমরা কনস্ট্যান্টলি ধরে নিব যে এস ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিগমা প্লাস জে ওমেগা? এই যে যখন ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বলবো তখন আমরা এস ইকুয়াল টু সিগমা প্লাস জে ওমেগাই থাকে। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের সময় শুধু জে ওমেগা থাকে না, শুধু জে ওমেগা থাকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের সময়। আর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম যখন বলতে তখন আমাদের দুইটা পার্ট থাকবে, এই এস ইকুয়াল টু সিগমা প্লাস জে ওমেগা, দ্যাট মিন্স রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট দুটোই থাকবে। দুইটাই থাকবে। এটাই হলো আমাদের অনলি ভেরিয়েশনটা। যদি সিগমাটা না থাকতো, তা এস ইকুয়াল টু জে ওমেগা থাকতো, তাহলে দিস উড হ্যাভ বিন দ্য সেম অ্যাজ ফুরিয়ার সিরিজ। জি স্যার, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম। হ্যাঁ। বুঝছি স্যার। Now we have another signal like xt equal to minus e to the power minus at u minus t. See, আগেরটা কি ছিল? See, e to the power minus at ut ছিল। আর এখন হলো কি মাইনাস একটা দিল, তারপর e to the power minus at আগেরটাই ছিল, আর u minus t। সো আমাদের এখানে একটু ভেরিয়েবল গুলোর একটু ভ্যালুগুলো একটু ডিফারেন্স আছে। সি ই টু দি পাওয়ার টি এবং ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইউটি এবং ইউ মাইনাস টি দুইটাই আমাদেরকে কিন্তু কি বলে যে কোথায় আমাদের টাইমটা শুরু হবে, কোথায় টাইমটা শেষ হবে। ইউটি যদি হয় আমরা জানি যে সিগন্যালটা 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত, আর ইউ মাইনাস টি হলে তার উল্টাটা হবে, তাই তো? উল্টাটা হবে, রিভার্সটা। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 0 পর্যন্ত, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 0। এটা আমরা ইন্টিগ্রেশন যখন করব তখন এটা সি এখানে তাই দিয়ে আসে আমাদের। সি xs ইকুয়াল টু ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, আর এই পার্টটা হলো সিগন্যাল, এখানে জাস্তিক তাই এই পার্টটা সিগন্যাল। আমরা যখন এলটাও তুলে দিব তখন আমরা ফর্মুলার এই পার্টটা এবং এই পার্টটা বসালাম, এবং ইউটি ইউ মাইনাস টি যে আছে এটা তুলে দিতে পারি যখন আমরা এই লিমিটটা বসাই দিলাম, তাই এখন ইউ মাইনাস টি চলে গেল। তখন মাইনাস ইনফিনিটি 0 আর বাকি সিগন্যালটা তো রয়ে গেল আমাদের। হ্যাঁ, এখন আমাদের
আমরা যদি এখন এই যে সহিভাবে বসালাম কি ওই যে এ এবং এস টাকে আমরা কমন নিলাম, নিয়ে সাথে টি বসলাম। এখন আমরা এটাকে কি করলাম, আমরা ইন্টিগ্রেশন করলাম। ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, এই যে আমাদের এই মাইনাস সাইন, আবার এই যে এই মাইনাসের একটা মাইনাস আছে, সেটা মাইনাস কেটে যাবে মাইনাসে না, প্লাস হয়ে যাবে, কেটে যাবে। হ্যাঁ, আর এখানে থাকবে 1/SA, এটা আসলো, আর S plus A। মাইনাস বাকিটা থেকে যাবে, এটা আসলো। দেন লিমিটটা বসাই দিব। লিমিটটা বসালো। হ্যাঁ, এখন আমাদের সেই ওই আবার এস ইকুয়াল টু সিগমা প্লাস জে ওমেগা বসাতে, আমরা এস এর পরিবর্তে সিগমা প্লাস জে ওমেগা বসলাম, এখানে সিগমা প্লাস জে ওমেগা বসলাম। এখন সেম অ্যাজ আমরা প্রিভিয়াস। কি করব, হ্যাঁ ওই আবার এখানে রিয়েল পার্টটা আলাদা করলাম, ইমেজিনারি পার্টটা আলাদা করলাম। এই জন্য আমরা ওই জে ওমেগাটা এস ইকুয়াল টু সিগমা প্লাস জে ওমেগা বসালাম। সি এখন আবার এই 1, যেহেতু আমাদের রয়েছে 0 বসাবো এখন এই ভ্যালু, এখন এই জন্য এই পাশে আসবে 1 আর ফর্মুলার মাইনাস, আর এটা আসবে আমাদের সেই লোয়ার ভ্যালুটা বসালাম, এই লোয়ার ভ্যালুটা বসালাম জি স্যার। আগের মতো। এখন দেখো, এখন আগে ছিল এটা ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, আগে ছিল 1/e টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি, এখন সরাসরি ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। সো ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি প্লাস ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা ইনফিনিটি। হ্যাঁ, সো এখন আমাদের আর 1/, লাগছে না। সো এই এই ভ্যালুটা, তার মানে কি এই ভ্যালুটা অনেক মাইনাস ইনফিনিটি, মাইনাস এই ভ্যালুটা ইনফিনিটি বোঝাচ্ছে, কিন্তু তারপরে আমাদের ওই সেই এ সিগমা এবং এ এর রিলেটিভ ভ্যালু কত, তার সাথেও আমাদের একটা মানে কন্ডিশন আসছে। যদি আমাদের এমন হয়ে যায় যে আমাদের এটা সিগমা থেকে বড়, হ্যাঁ, তখন সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সিগমা থেকে। সো আমাদের এই এর ভ্যালুটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে, সেটার সাথে রিলেট করে আমাদেরকে রিলেট করতে হবে। এখানে এ গ্রেটার দ্যান 0 মানে এ হলো পজিটিভ, আর এটা হলো এ লেস দ্যান 0, এ হলো নেগেটিভ। সো যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের ভ্যালুটা উইল এক্সিস্ট করবে এই দিকে, আর এখানেও এক্সিস্ট করবে, বাট এখানে শুরু হবে এই প্লাস এলাকার থেকে, এন্ড টুয়ার্ডস নেগেটিভ আমাদের ভ্যালুটা এক্সিস্ট করবে, এইটার বা সলিউশনটা এক্সিস্ট করবে। সো দিস পার্ট अगेन আমরা এখানে ওই লিখতে পারি, এই যে e to the power -0 and ultimately gives 1/s plus a. So this is the solution of a, এটার আমরা বলতে পারি আমাদের টাইম সিগন্যাল এটা হয়, আমাদের তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে 1/s plus a, যখন আমাদের ফর রিয়াল s is less than -a. সো এই একটা কন্ডিশন আমাদের পেয়ে গেলাম আমাদের থেকে প্রবলেম থেকে। সো that also should also has to be mentioned in the answer. Okay, so we have another break. জি স্যার, একটু ব্রেক দিলে ভালো হয় স্যার। 10 minutes break. Okay, Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ স্যার। ফখরুল, কোথায় ভাইয়া তুমি? হ্যাঁ, কোথায় আছো ভাইয়া? বাসায়।
বাইরে বের হওনি? হইছিলাম, আম্মু দেয় নাই, আব্বুই গেছে বলে।
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। সাইলাবে জাহান, জি স্যার। তুমি সবার আগে উত্তর দেওয়া হচ্ছে ঢাকা থেকে দূরে, তাই না? জি স্যার। আমি কোথায় জানো? কে কথা বলে? কে কথা বলে? কার মাইক অন কার? স্বর্ণাপুর। দাওয়াত খেতে গেছে আবার মাইক বন্ধ। এই শোন অফ করো, দাওয়াত খাচ্ছে আবার। ও ভুলে গেছে, শোনো আমি গতকাল এই জুম ইজ এ রিয়েলি ডেঞ্জারাস থিং। হ্যাঁ, হ্যালো, এই কপি করছে কে? শারমিন, x ut, xt equal to ut. Now we have to find out the Laplace transform. Say how, let's see it goes. For Laplace transform of s equal to Laplace transform of ut. Ut is the signal. So ut তে থাকলো আর Laplace transform is a formula that is putting here, that is given here, like minus infinity plus infinity, that is the integration sign, and it to the minus st and dt. dt. That is the formula part. Okay. Now see, ut is omitted, and at the same time the limit of the integration also changed, because ut means 0 to infinity. So 0 to infinity, and remaining part is only e to the minus st dt. Now it seems a little simple, isn't it? See, it 1 by minus 1 by s, it is minus st. After integration it comes, isn't it? It is a সন্দেহ নাই না, how it has আরো come. বেশি ইজি। জি স্যার। এটা সন্দেহ কথা না, এই যে মাইনাস s আছে, এটা 1 by s, minus 1 by s আসলো, আর e to the power minus st, আর আমাদের লিমিটটা আসলো স্যার। এখন আমাদের কি করতে হবে, ওই যে সেই পার্টটা, দ্যাট মিন্স s equal to sigma plus j omega টা বসালাম, এই যে বসালাম, বসিয়ে এই রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্টটাকে আবার এখানে সেপারেট করলাম। এখন আমাদের লিমিটটা এখনো আছে। এখন আমরা যদি এই লিমিটের 0 এবং 1 বসাতে যাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের এই পার্টটা আসবে, সি একটা আসবে 0। কিভাবে 0 আসবে, এখানে সি e to the power minus something, আমরা লিখতে পারি 1 by e to the power something। এই সামথিং সি, এই সিগমাটা তো আছেই, আর টিটা হবে কি ইনফিনিটি। টিটা যদি ইনফিনিটি হয় 1 by infinity, that means it is 0, আর minus 1, so it is simple, এখানে হয়ে গেল যে -1 and 1 by s. So ut এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হলো 1 by s। যেহেতু এখানে a নাই, রিয়েল পার্টটা নাই, রিয়েল পার্টের একটা কনস্ট্যান্ট বলবো, সেই কনস্ট্যান্ট সেটা নাই, সেই কনস্ট্যান্টটা না থাকার কারণে we do not have here that convergence issue. জি স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার মানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের যে আমাদের যে ফর্মুলা গুলো আছে, সেই ফর্মুলাতে আমরা দেখি যে u of t is equal স্যার 1 by s। দেখছি স্যার, এটা লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে ছিল স্যার। এখানে প্রমাণটা দেখালো কিভাবে আসলো এর কি। জি স্যার। ওকে, তারপরে আমাদের যদি এমন হয় a del t minus t0, এইটা যদি আমাদের সিগন্যালটা হয়, তাহলে কেমন হবে? সি xt হলো সি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ xt, xt এর পরিবর্তে আমাদের এই সিগন্যালটা বসালাম এখানে, এই যে বসালাম, বসানোর পরে এখন আমরা কি করলাম, লিমিট বসালাম, সিগন্যাল বসালাম, e to the power minus st dt বসালাম। এখন কি হলো, এই যে ডেল, এটা তো সামনে চলে গেল, আর ডেল t minus t0 e to the power minus st dt। এখন আমাদের কি করতে হবে, যে এই যে টাইম শিফটিং এর পার্টটা আছে, what is done using the shifting property of unit impulse function, আমরা x equal to a e to the power minus s t0, এটা আমরা ওই যে শিফটিং প্রপার্টি থেকে সরাসরি আমরা এটা লিখে দিলাম, শিফটিং প্রপার্টি আছে আমাদের। So now we have
we have shown that A del t minus t0 Laplace transform A e to the minus s t0. Now see how it has come only এই পার্টটা আসছে শুধু সি যেটা আমাদের ডেল আছে ডেলের কারণে আমাদের ওই যে the value is everywhere 0 except t equal to 0. সো শুধু আমরা যদি টাইম শিফটিংটা করে নিতে পারি আর তখন আমাদের পেয়ে যাব ডেল টি হয়ে যাবে। টাইম শিফটিং এর যদি আমরা শিফটিং করে নিতে পারি করি নেই তাহলে এখানে শুধু ডেল টি হয়ে যাবে। সো ডেল টি হয়ে গেলে এই ইন্টিগ্রেশন পার্টটা হয়ে যাবে ইউনিটি 1 আর শিফটিং করতে গিয়ে আমাদের এই কনস্ট্যান্টের সামনে আসলো e to the minus s t0 সামনে আসলো। সো দ্যাট মিন্স s x s equal to a e to the minus s t0. সো আমরা এটা বলতে পারি যে a del t minus t0 এটার লাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে a e to the minus s t0 for all s. এখানে কিন্তু কোনো কনস্ট্যান্ট নাই আর। জি স্যার। Now result of convergence for Laplace transform. So where we will get the value converged. What is converged? Converged means আমরা এর আগের দিন ডিসকাস করেছি। কে বলতে পারবে what is convergence? Hello. একটা simple way of expressing convergence. আমরা এটা যদি স্যার আমরা টাইম থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন বা আবার ফ্রিকোয়েন্সি থেকে টাইম ডোমেনে নিতে চাই yes তখন তো এটা কনভার্জ। ভেরি গুড। হ্যাঁ নাজবুল নাহার তিথি এক্স্যাক্টলি আমি এই উত্তরটা আশা করছিলাম যে আমরা টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন নেই ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন থেকে আবার যদি টাইম ডোমেনে নিয়ে আসি যদি এটা হুবহু মিলে যায় তাহলে আমরা বলি কনভার্জড। এটা হলো one way of expressing this convergence. ওকে মানে মিলে যাওয়া কনভার্জেন্স অর্থ মিল পাওয়া হিসাব নিকাশ করে খুঁজে মিল পাওয়া এটাই হলো কনভার্জেন্স। সো এখানে আমাদের আছে লেফট হ্যান্ড প্লেন আছে আবার রাইট হ্যান্ড বা রাইট হাফ প্লেন আছে দুইটা প্লেন আছে। একটা হলো কি যখন আমাদের রিয়েল এস মানে আমরা এস মানে সিগমা প্লাস ওমেগা সিগমা প্লাস জে ওমেগা সেটা রিয়েল এস যদি আমাদের যে ভ্যালুটা আছে সিগমা আমরা আমাদের আপাতত সেটা যদি আমাদের লেস দেন এ হয় তাহলে দিস ইজ ওয়ান কন্ডিশন। আর যদি আমাদের দ্যাট ইজ লেফট হাফ প্লেন বলি আমরা আর যদি সেটা যদি এর থেকে বেশি হয় তাহলে সেটা হলো রাইট হাফ প্লেন আর এইচপি রাইট হাফ প্লেন অংশে পাওয়া যাবে এটাকে। সো এই যে আমাদের রাইট হাফ প্লেন এবং লেফট হাফ প্লেন দ্যাট মিনস আমাদের ভ্যালুটা যাবে সেই লেফটের দিকে আমরা পাবো সবসময় লেফটের দিকে পাবো আর এটা হলো রাইটের দিকে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট থাকবে সেটা রেফারেন্সের আগে হবে বা পরে হবে যাই হোক বাট we get the continuous value on the right side of the reference point. Reference point হলো the 0 point. ডান দিকে আমরা ভ্যালুটা পাবো হ্যাঁ যেখানে সি এখানে a greater than 0 সো আমরা ডান দিকে পাচ্ছি এটা আর এখানে হলো a greater than 0 এটা আমরা পাচ্ছি। আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোথায় আমরা স্টার্টিং করছি আমরা ঠিক আছে। সো আমাদের এক্সাম্পলস কোথায় লেফট হ্যান্ড প্লেন রাইট হ্যান্ড প্লেন এ এন্ড বি হলো লেফট হাফ প্লেন বাম দিকে আমাদের এটা কন্টিনিউশনটা আছে কন্টিনিউয়াস ভ্যালুটা আছে আর সি এবং ডি যেটা ডান দিকে আমাদের কন্টিনিউয়াস ভ্যালুটা আছে হলো রাইট হাফ প্লেন তার এক্সাম্পল। ওকে লাস্ট সিটা কি সি হলো ইন্টারসেকশন অফ R1 এবং R2। এখানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে যেরকম অনেকগুলো প্রপার্টিজ ছিল এখানেও সেইভাবে কিছু প্রপার্টিজ দেওয়া আছে হ্যাঁ লিনিয়ারিটি টাইম ডোমেইন শিফটিং ল্যাপ্লাস ডোমেইন শিফটিং তারপরে টাইম এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন শিফট স্কেলিং কনজুগেশন টাইম domain convolution, time domain differentiation, Laplace domain differentiation, and time domain integration. So for exam purpose, you might be told to prove some of these properties. It is discussed here, like linearity. আমাদের
ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের মতোই লিনিয়ারিটি এবং এক্সাম্পল, দেন টাইম ডোমেইন শিফটিং, দেন an example Laplace domain shifting and an example, then time domain and Laplace domain scaling and an example, conjugation and an example, time domain convolution, and beside that we have also an example, differentiation, then integration, and initial value theorem, final value theorem. Up to this, so Laplace transform pairs. See, we have given. একটু আগে তুমি বললা, ইফতিয়াজ বললা, এই x যদি ut হয়, তার Laplace transform হবে 1/s. But you also have to have region of reference is greater than 0. RC, হ্যাঁ, real s greater than 0. এই ধরনের একটা তোমার থাকতে হবে। So this is how, see, on time domain অনেক রকমের সিগন্যাল আছে এবং তার সাপেক্ষে আমরা তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মটা আছে। So determination of inverse, I mean, it has just escaped করে গেলাম because it is, we have seen the Fourier transform and also the refreshment, so that you go through this. যদি কোনো confusion থাকে, we can discuss it in the next class. Otherwise, is consider that it is covered. So determination of the inverse Laplace transform. এখানে একটা একটা find the inverse Laplace transform of signal দেয়া আছে এখানে, যেমন xs equal to 2/s square minus s minus 2 for real s কোথায় আছে, -1 to less than 2, -1 থেকে 2 এর মধ্যে আছে, হ্যাঁ, এটা less than মাইনাস, এটা আমাদের রিয়েল এসটা less than 2 আর greater than -1, এই রিজিয়নে আমাদের রিয়েল এস এর ভ্যালুটা আছে। সো এখানে আমাদের এটা সলিউশন করার নিয়ম কি, যে আমাদের একটা ফ্যাক্টর করতে হবে নিচেরটাকে, s প্লাস s স্কয়ার মাইনাস s প্লাস 2 আছে, এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করলাম, s প্লাস 1 s মাইনাস 2 মাল্টিপ্লাই, তারপর এটাকে সেপারেট করতে হবে, সেপারেট করে নিলাম, করে নিয়ে আমাদের a এবং a1 এবং a2 এর ভ্যালুটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, ওই যে s এর ভ্যালুটা আমাদের বসাতে হবে -1 এবং s এর ভ্যালুটা আমরা 2 বসলাম, ওই যে -1 এবং 2 বসলাম, বসিয়ে আমরা a1 এবং a2 বসলাম। নাও সি দিস, এটা আমাদের এই পার্টটা, এইখান থেকে শুরু করে এই পার্টটা বেসিক অ্যালজেব্রার অংশ। তারপর আমরা এক্সেসটাকে শুধু এইভাবে আমরা এক্সপ্রেস করলাম, এই যে আমাদের এখানে ছিল এক্সেসটা, এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট, এই অংশটুকু শুধুমাত্র পিওর অ্যালজেব্রাইক পার্ট। এখন আমরা আসলাম কোথায়, আমাদের রিয়েল ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের অংশটা কি, এই যে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ দিস সিগন্যাল এন্ড অলসো দিস সিগন্যাল। এখন এটাকে আমরা ওই যে মাইনাস ut এবং s মাইনাস 2, হ্যাঁ, এটাই আমরা জানি যে যদি আমাদের 1/s মাইনাস 2 হয়, তার ইনভার্স ফুরিয়ার পেয়ার হবে e to the power minus e to the power 2t u minus t for real s less than 2, আর যদি আমাদের রিয়েল এস গ্রেটার দেন -1 হতে হয়, তখন হবে আমাদের এই অংশের জন্য, আর কি 1/s প্লাস a, এটার জন্য আমাদের যে ইনভার্সটা হলো সেটা হলো e to the minus t ut, এখানে যদি প্লাস সাইন আছে সেজন্য এখানে এই যে প্লাস, আর এখানে যদি মাইনাস আছে সেজন্য এখানে একটা মাইনাস টি বলবে টাইম শিফটিং এর জন্য।
এখন এটা আমাদের ফুরিয়ার পেয়ার পেলাম। এখন এই যে 2/3 সামনে আছে, এটা কিন্তু আমরা এখানে ইনক্লুড করে নেই, এখানে আমরা এখন ইনক্লুড করে দিলাম, এখানে 2/3 ইনক্লুড করে দিলাম, minus 2/3 ইনক্লুড করে দিলাম, then we get this. So and finally we rearrange করে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। হ্যাঁ, so this is the answer of the inverse Fourier transform. Now the next is the এখানটাই স্যার যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের যে ফর্মুলাটা, ওই ফর্মুলাটা তো অবশ্যই আমাদের জানা থাকতে হবে। সো এখানে স্টেপ তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন বের করে, দেন ওখান থেকে যে পার্শিয়াল ফ্র্যাকশন করে এই পার্টটা তোমাকে কিন্তু মুখস্থ করে আর ওই টেবিল থেকে বসা দিলাম আমরা, বের করে নিয়ে আসতে 1/s minus a 1 by যদি s minus a 1/s plus a এরকম যদি হয়, এখানে এই যে টেবিলে আছে, হ্যাঁ জি স্যার টেবিলটা আছে, এই যে 1/s plus a যদি থাকে, তাহলে তার এটা কেমন হবে? এই যে ফর্মুলাটা হবে e টু দ্য পাওয়ার মাইনাস at u of t। হ্যাঁ, আবার যদি এটা মাইনাস থাকে, মাইনাস s মাইনাস a হয়, s প্লাস a মাইনাস a যদি হয়, তাহলে এটা হবে মাইনাস e টু দ্য পাওয়ার মাইনাস e টু দ্য পাওয়ার মাইনাস at u of minus t। জি স্যার, আমাদের এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওখানে আমাদের একটা প্লাস 1 আছে, একটা মাইনাস 2 আছে। সো ওই প্লাস 1 এবং মাইনাস 2 এর পরিবর্তন কারণেই এখানে আমাদের মাইনাস টি এবং ইউটি, ইউ মাইনাস টি আর ইউটি, এইটা ভেরিয়েশন করবে এই whether this symbol is minus or plus, তার উপর ভিত্তি করে। সো এই পার্টটা একটু রাখতে হবে, বন্ধ কিছু রাখতে হবে, কিছু করার নেই। আর না হলে তো সলভ করে আসবা, এসে সলভ করে এসে তারপরে ওকে স্যার। সো আমরা এই পার্টটা ইয়ে করে আজকে 15 মিনিটে আসলাম। এটা কত পেজ আছে? এটা আছে how do we prove? এই তো জি স্যার। সিম্পলটা কি? এই আমাদের t minus t0 আছে, এটাকে আমরা একটা টাও ধরি। আচ্ছা, আমরা কনসিডার করতেছি টিটাকে হচ্ছে টাও। আচ্ছা, यस, t minus t0 কে টাও যদি ধরে নিই আমরা, তাহলে আমাদের t ইকুয়াল টু কত? t ইকুয়াল টু কিন্তু টাও প্লাস t0। তখনই আমাদের চক্করটা চলে আসবে এখানে, এই জায়গায় চলে আসবে চক্করটা। এখানে xt হয়ে যাবে, আর এখানে ই টু দি পাওয়ার s, t এর জায়গায় হয়ে যাবে টাও প্লাস t0। এখান থেকে একটা এই যে t0 ই টু দি পাওয়ার t0, এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট। জি স্যার। ই টু দি পাওয়ার s t0 এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন হবে না, তাই তো? সো এটা ইন্টিগ্রেশন বাইরে চলে আসবে, এটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে। আর ভিতরে যে জিনিসটা থাকবে সেটা হয়ে যাবে কি? ইন্টিগ্রেশন x টাও ই টু দি পাওয়ার মাইনাস s টাও d টাও। তার মানে কি? এটাই তো সে আমাদের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের ফর্মুলাটা। জি স্যার, একবারে তার মানে আমরা টাওটাকে কনসিডার করেই হচ্ছে আমরা এক্সএস এ কনসিডার করে ফেলছি। ওই যে দুইটা এই যে শিফটিং, যে কোনো শিফটিং এর জায়গায় ধরে নিতে হবে যে সামথিং। হ্যাঁ, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি কি টাও ইকুয়াল টু t minus t0। যখনই কোনো শিফটিং হবে তখনই এভাবে একটা ধরে নিতে হবে, ধরে নিয়ে ভেরিয়েবল গুলোকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। চেঞ্জ করে দিলেই দেন ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। সো এখানে আমরা যেটা করলাম, t minus t0 ইকুয়াল টু টাও ধরে নিলাম, কারণ আমাদের x t minus t0 এটা কিন্তু আমরা একটা ভেরিয়েবল আনতে হবে। t minus t0 এটাকে একটা ভেরিয়েবল আনার জন্য আমাদেরকে এই কাজটা করতে হয়েছে। সো দিস ইজ ডান। সো এই পার্টটা করলে আমার বাকিটা নরমাল ম্যাথমেটিক্যাল প্রসিডিউরস, এটা আর কিছু থাকলো না। জি স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার কনজুগেশনটা একটু বুঝাই দিলে বেটার হইতো স্যার। কত নাম্বার? পরের ইয়েতেই আছে স্যার, আর একটু নিচে। এখানে ওকে। কনজুগেশন, আমরা কনজুগেশন মানে হলো যে আমরা যে জন্য আমাদের এই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, আমরা উই কনসিডার সো ইম্পর্টেন্ট, সো মানে ইউজফুল টুলস ফর আওয়ার সিগন্যাল প্রসেসিং। What is that? If we go for conjugation in the time domain, it is difficult to
to, like, if you go for convolution, it is difficult to get the result, how the results will be, and that is a difficult operation a little bit. But if you go for conjugation, then it becomes simple. Okay, now what is that conjugation? See, x, now we are not going convolution, but we are going simply conjugation. What is conjugation? Conjugation is simply the if we have a complex number like x plus j omega, then what is its conjugation? X minus j omega. That is its conjugation. If I have a imaginary number only like j omega, what is its conjugation? Plus j omega. মাইনাস j omega থেকে থাকে তার কনজুগেশন হলো প্লাস j omega, প্লাস j omega যদি থাকে তার কনজুগেশন হলো মাইনাস j omega। দ্যাট মিন্স রিয়েল পার্টের সিগন্যালটা শুধু উল্টাবে, এটাই হলো কনজুগেশন। ওকে, সো এখানে আমাদের যে পার্টটা আসছে সেটা হলো আমাদের যদি সিগন্যাল যদি থাকে xt, তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে xs উইথ রিজিয়ন অফ কনভার্জেন্স অফ r। সো xs এবং xt দে আর ল্যাপ্লাস পেয়ার। এখন যদি আমাদের সিগন্যালটা x যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয়, তাহলে x এর কনজুগেশন হবে x কনজুগেট t। তখন তার ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি হবে? ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হবে x কনজুগেশন s কনজুগেশন। হাউ টু প্রুভ দিস? আমাদের প্রুভ করার জন্য কি করব? আমাদের ওই যে আমরা যদি এরকম ধরে নেই যে আমাদের ys equal to Laplace transform of x conjugate t, তাহলে আমরা ফর্মুলাটা বসাই দিলাম এখানে, সি জাস্ট ফর্মুলাটা বসলাম, মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি x conjugate t e to the power minus st dt। সো আমাদের যে সিগন্যালটা ছিল xt এর পরিবর্তে আমরা বসালাম কি x conjugate t। এই x conjugate t যখন আছে আমরা সি, এরপর আমরা এখন যদি পুরোটাকে ডাবল কনজুগেট করে দিই, সি এর সেকেন্ড লাইনে ডাবল কনজুগেট আছে যে এখানে এই লাইনটায় দুইবার কনজুগেশন, ডাবল কনজুগেশন করে ডাবল কনজুগেশন হচ্ছে একটাকে আমি করলাম এখানে ম্যাটেরিয়ালাইজ করলাম। সি এই কনজুগেশন করলে কি হবে? x কনজুগেট t আর e টু দি পাওয়ার মাইনাস st এর কনজুগেট, একটা কনজুগেশন ভাঙলাম আমি, ভাঙলে এটা আসলো, আরেকটা তো রয়ে গেল বাইরে। তারপরে এটাকে যদি আমি ভাঙবো x কনজুগেট t, অলরেডি কনজুগেট আছে, এটাকে আবার যদি আমি কনজুগেট করি তাহলে এটা হয়ে যাবে xt হয়ে যাবে, তাই তো? কনজুগেট কেটে যাবে। হ্যাঁ, আর এখানে আছে আমার কি e টু দি পাওয়ার মাইনাস st কনজুগেট। এখন আমাদের এখানে আসতে হবে। সো নাও উই অবজার্ভ দ্যাট e টু দি পাওয়ার মাইনাস st কনজুগেট ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার মাইনাস s কনজুগেট t। আর আমাদের কনজুগেশনটা হবে এই s এর মধ্যে, s এর মধ্যে যে আমাদের এই ইমাজিনারি পার্টটা থাকবে। ওকে, সো এটা আসবে, জি স্যার, s এর মধ্যে আসবে। সো আমরা এখন দিলাম কি এই পার্টটা। এখন এই যে বাহিরের যে কনজুগেশনটা আছে, আমরা এটা ভিতরটাতে থাকলোই আমাদের s কনজুগেট, সি এটা হলো s কনজুগেট, s থাকলো। আর এই বাইরে যে উপরের কনজুগেশনটা আছে সেটার জন্য আমরা কার কাছে সিম্বল দিব? x এর কাছে। So Laplace transform of x conjugate t is equal to x conjugate s conjugate. So ultimately this comes result. Okay. জি স্যার, বুঝতে পারছি। Any more question? Any more question? স্যার ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেমে কি স্যার এখানে কি কোনো কনভলিউশন ইউজ করা হচ্ছে স্যার? কনভলিউশন ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেমটা আমাদের ওই মনে আছে, আমরা এর আগে একটা জাস্ট আমি এভাবে ডিসকাস করি, এটা আমরা এর আগে একটা যে স্যার কনভলিউশনের একটা